네, 오늘 영상에서 사용되는 세 가지 표현들 먼저 연습하겠습니다. 첫 번째, 좌절감을 느끼는 또는 답답한이라는 뜻을 가진 frustrated. 그리고 두 번째, 함께 어울리다, 놀다를 뜻하는 hang out. 그리고 마지막으로 영향을 주다라는 뜻을 가진 influence. 이 단어들이 쓰이는데요. 발음 연습 먼저 해보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first one is frustrated. 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 Okay? And the second one is hang out. Hang out. Hang out. Okay? And the final one is influence. 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 Okay, so now that we've gone over those words, before we watch the clip, I'd like to introduce Emily from the U.S., who you guys all know, and she's going to talk about adults giving her advice when she was a child. So, let's watch. When I was younger, I remember my parents and other adults in my life telling me about certain people, not to hang out with them or not to associate with them because they were bad apples. And I remember being frustrated about it at the time, wondering, why are you telling me who to hang out with? Like, you don't know these people. But now being older, I can understand why they say a bad apple can spoil the whole bunch. I mean, it's true. You really are influenced by the people that you hang out with. And I think one of the biggest joys about getting older is really carefully choosing who you are friends with and who you allow to influence your life. 그러니까 에밀리 씨가 어렸을 때 듣곤 했던 특정 이런 사람들과는 어울리지 말아라 또는 뭔가 사람들의 성격에 따라서 어울릴 사람을 결정해라라는 그 조언을 이제 좀 나이가 드니까 이해할 수 있다라는 이야기였죠. Of course. 네. 그 중에서 이제 네 문장 골라서 공부를 하는 시간이 왔는데요. 첫 번째로 어떤 문장 볼까요? All right. So the first one is, when I was younger, I remember my parents and other adults in my life telling me about certain people. When I was younger, I remember my parents and other adults in my life telling me about certain people. 네, When I was younger 라고 말을 시작하면서 제가 지금 에밀리 씨는 사실 20대이거든요. 그렇기 때문에 젊었을 때보다는 어렸을 때 When I was little과 똑같은 거죠. 그래서 어렸을 때 I remember my parents and other adults in my life. 제 부모님과 그리고 in my life, 제 인생의 제 주변에 다른 어른들이 telling me, 저에게 말을 하던 것이 기억이 납니다. About certain people. 네, 같이 certain. 원래는 두 손으로 하는데 두 손으로 안 될 때는 한 손으로도 합니다. Air quote 하는 거죠. 이제 certain people, 어떤 특정 사람들에 대해서 말을 해줬던 것이 기억이 납니다라는 뜻인데요. 여기서 공부하고 넘어갈 것은 바로 certain입니다. certain. 여러분 certain을 사전에서 검색하시면 확실한이라는 뜻으로 제일 먼저 나올 수도 있는데 사전에 따라서 확실한이라는 뜻 이외에 여기에서는 특정한 또는 일부라는 뜻으로 쓰입니다. 그래서 문맥을 잘 보시고 이게 확실한 건지 I am certain 이렇게 말할 때 전 확신이 섭니다 이런 뜻인지 아니면 특정 또는 일부를 말하는 건지 잘 살피셔야 되는데요. 예문 하나 보겠습니다. Okay, so for example, you can say there are certain foods you should always avoid. There are certain foods you should always avoid. Always avoid, 항상 피해야 하는 확실한 음식이 아니고요. 특정 음식들 또는 일부 음식들이 있습니다라는 말이죠. Okay, next sentence. All right. So the next one is not to hang out with them or not to associate with them because they were bad apples. Not to hang out with them or not to associate with them because they were bad apples. 네, 그러니까 어떤 사람들에 대해서 이야기를 하면서 not to hang out with them, 그들과 어울리지 말아라, 같이 놀면 안 된다. 그다음에 or not to associate with them, 어울려 다니지 말아라. 조금 전에 소개했었죠. 부정적인 의미로 어울리다라는 뜻이죠. Because they were bad apples, 나쁜 영향을 끼치는 사람들이었기 때문에라고 이유를 대신 거죠. 주변 어른들이. 여기서 공부할 내용은 바로 이 associate with와 관련이 있는 hang out with입니다. associate가 부정적인 의미라면 hang out은 오히려 긍정적인 의미가 되겠습니다. 그래서 누군가와 함께 뭘 하든지 간에 일이 아닌 어떤 거를 하면서 시간을 보낼 때 노는 거 또는 그냥 가만히 있는 것도 hang out with라고 할 수 있는데요. 누구와 함께 시간을 보내다, 놀다라는 말입니다. 예문으로 만나보시죠. Okay, so for example, you can say, I like to hang out with my roommates. I like to hang out with my roommates. 네, 룸메이트와
함께 시간을 보내는 것을 좋아한다라는 말이죠. 이것은 뭐 of course you can hang out with your roommates in your room. Yeah, in your room or in your house. 네, in your house or outside of the house. Yeah. 네, 꼭 집 밖에서만 노는 것을 말하는 것도 아닙니다. 그냥 Right. we're hanging out right now. Yeah, right? we're kind of hanging out right Yeah, now. And of actually, course. I used to hang out with my roommates in our house. We would have movie nights. 맞아요. So outside of the house, we rarely got together. So 네. it doesn't necessarily mean outside, just spending time together. 맞습니다. 시간을 함께 보내는 것은 다 hang out with 누구누구라고 할 수 있습니다. 다음 문장 보시죠. All right. So the next one is, and I remember being frustrated about it at the time. And I remember being frustrated about it frustrated about it at the time. Don't be frustrated That about it. is a tongue twister. I'm frustrated about this, okay? Frustrated about it at the time. Frustrated about it at the time. 여러분도 한번 연습해 보세요. 이게 잘 이어지는지. 그래서 at the time 그 당시에는 그 굉장히 답답함을 느꼈던 것이 기억이 납니다라는 말인데요. 이 부분 바로 좌절감 느끼지 마시고 연습해 보겠습니다. Be frustrated about이라고 하면요. 뭐뭐에 대해서 답답함을 느끼거나 좌절감을 느끼는 건데요. 사실 답답함과 좌절감은 꽤 큰 차이가 있는 개념이죠. 좌절한다는 것은 정말로 무슨 뜻인지 잘 아시잖아요. 좌절하는 거고 슬퍼하는 건데 답답한 거는 그냥 좀 이렇게 하지 뭐. 이게 좌절까지는 아니에요. 그렇지만 영어에서는 이 한 단어가 둘 다 커버를 할 수가 있습니다. 예문으로 만나보시죠. All right. So, for example, you can say, I was really frustrated about not eating healthy. I was really frustrated about not eating healthy. 네, 뭐 저도 어렸을 때 자주 그랬었는데 특히 자취를 할 때 그래서 not eating healthy, 건강한 음식을 챙겨 먹지 못하는 것에 대해서 좀 좌절감 또는 스트레스를 받았다라는 말이 되겠습니다. Okay, last sentence, please. All right. So the final sentence is, in who you allow to influence your life. In who you allow to influence your life. 네, 그리고 who you allow, 누구에게 여러분이 허락을 할 것인가라는 말이죠. To influence your life. 여러분의 그 인생에 또는 삶에 영향을 줄 수 있도록 이라는 말인데요. 여기서 allow라는 부분 공부를 해봐야죠. Allow A to B 하면 A가 B 할 수 있도록 허락하다라는 말이 되겠습니다. 그렇기 때문에 allow 뭐 사람 그 다음에 to 동사를 쓰는 거죠. 예문으로 보시죠. All right. So, for example, you can say, my job doesn't allow me to travel. My job doesn't allow me to travel. My job, 제 일 또는 어떤 직장이 doesn't allow me, 저로 하여금 to travel 하게끔 허용해 주지 않는다. 즉, 일 때문에 여행을 못 간다 또는 이 직장이 여행을 가기 좀 힘든 상황인 거죠. 너무 바쁘거나 뭐 그랬을 때 휴가를 내기 힘들 때. 그래서 my job doesn't allow me to travel 이렇게 말할 수 있습니다. Alright, so that is it. Will you allow me to allow you to review the sentences? Wait, I'm confused. Just Okay, review I will the allow sentences. you to allow me to allow you to allow me to move on with the next thing, which will be reviewing the sentences. We're going to watch each one 2 times each, so let's watch. When I was younger, I remember my parents and other adults in my life telling me about certain people. When I was younger, I remember my parents and other adults in my life telling me about certain people, not to hang out with them or not to associate with them because they were bad apples. Not to hang out with them or not to associate with them because they were bad apples. And I remember being frustrated about it at the time. And I remember being frustrated about it at the time. And who you allow to influence your life. And who you allow to influence your life. Okay, so since we've gone over those 4 sentences, now it's time for us to watch the whole clip in its entirety from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. When I was younger, I remember my parents and other adults in my life telling me about certain people, not to hang out with them or not to associate with them because they were bad apples. And I remember being frustrated about it at the time.
wondering why are you telling me who to hang out with? Like, you don't know these people. But now being older, I can understand why they say a bad apple can spoil the whole bunch. I mean, it's true. You really are influenced by the people that you hang out with. And I think one of the biggest joys about getting older is really carefully choosing who you are friends with and who you allow to influence your life. 네, 오늘 배웠던 다양한 표현들 중에서 한 가지만 기억하고 싶다면 바로 이걸 기억해 주세요. All right, today's takeaway is he is a bad apple. He is a bad apple. 네, 그 사람은 말썽꾸러기입니다 또는 가까이 하지 않는 것이 좋다라는 그런 말이죠. 네, 이제 연말인데요. That's right. 네, 다양한 사람들을 만나게 되겠지만 Don't hang Please. out with bad apples, please. and please don't eat bad apples. That's right. You want to start your new year off right? 네, 저희는 다음 시간에 더 유익한 내용으로 또 인사드리겠고요. 연말 잘 보내시기 바라겠습니다. Yes, enjoy your New Year's Eve, please. And if you have time, please visit us online to download the scripts and dialogues, etc. As usual. 감사합니다, 여러분. 저희는 다음 시간에 뵐게요. 안녕히 계세요. Bye. Bye bye. Happy New Year's Eve. Happy New Year's Eve. Don't you wanna be like that?